Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is, he doesn't understand whatever you tell. He doesn't understand whatever you tell. అతనికి ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు. So the next sentence is, I'll inform his parents. I'll inform his parents. అతని పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను నేను. So the next sentence is, children are fond of ice cream. Children are fond of ice cream. చిల్డ్రన్కి ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం. So the next sentence is, are banks open today? Are banks open today? Banks ఈరోజు ఓపెన్లో ఉన్నాయా? Question mark. So the next sentence is, call me whenever you need it. Call me whenever you need it. అంటే మీకు అవసరమైనప్పుడు ఇది అవసరమైనప్పుడు ఫోన్ చేయండి. These are the 5 sentences of the day. Practice them daily and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.